Hola mis amigos de Español 3. This should look very familiar to you because you're opening it every time we have class. You're opening El Plan to see what's going on for the day. Got the activities numbered here. If there's any links, you can click right on them. And if it's something that's found in Google Classroom, you just have to go back to Classroom. Remember, in Classroom, instead of looking at the stream, if you go into classwork, it's the tab at the top. If you click on that, it's all nicely arranged for you by day. So you can find things a little bit more easier than when you look at the stream. So, para hoy, if you haven't done the activity with palabra, definición, dibujo with your compañero, make sure you contact them, figure out a time, spend 10 minutes getting together, reading those definitions and using that vocabulario. I can't even tell you how important that part is, and that is what we're missing out on doing distance learning. We're missing out on that 50 minutes a day of interacting with each other and speaking Spanish. So make sure you contact your compañero and you do that homework going over the palabra, definición, dibujo. Lo que hacemos hoy es que vamos a hablar sobre el subjuntivo, gramática para este capítulo, y luego hay una actividad. Primero, subjuntivo. Nosotros estudiamos el subjuntivo con expresiones impersonales. Expresiones impersonales son expresiones como es importante que, es mejor que, es difícil que, etc. Everybody remember the blue cards? Okay. Es fácil que, es bueno que, es triste que. Estos son expresiones impersonales. Luego tenemos deseo, consejo. You have notes and a list of all of these. Deseo, consejo es como ojalá, querer que, recomendar que, preferir que, sugerir que, y muchos más. Y cuando tenemos estas expresiones y dos cláusulas, con que, necesitamos usar el subjuntivo en la segunda parte. Y el subjuntivo en la segunda parte, okay, expresión impersonal, o deseo, consejo, más que, más el subjuntivo. Y otra vez, forma de yo, quita la o, y usamos las terminaciones opuestas, ¿no? Es, hemos, es, en. I know it's sloppy, but you have it in your notes. As, amos, ais, an. Today we're going to add a new category. Y esta categoría es expresiones y verbos de duda. And it is like it looks in English, doubt. Because what is the subjunctive? Subjunctive is like uncertain things, things that you're giving advice, things that are contrary to fact, things we don't know about. So doubt, incertidumbre means uncertainty. Duda y incertidumbre es esta categoría. Necesitamos dos cláusulas para tener el subjuntivo, pero ahora hablamos de duda. So take out your notes, saquen los apuntes sobre duda. You got them before break. If you don't have a copy, they're in Google Classroom. They're in Google Classroom for you, so you can follow along and copy down some definitions. So, subjuntivo con verbos de duda. Oh, I think I might have skipped a page. No. Okay. Subjuntivo con verbos de duda. Aquí tengo algunos ejemplos. Okay? No creo que. No creo que expresa duda. Creer. If I don't believe something, then there's an element of doubt. Yo dudo, obviamente dudar es verbo de duda. No es evidente que. No es evidente que. Y todos de estos con que necesitan el subjuntivo
porque expresan algo que es incierto, algo dudoso. Al otro lado tenemos aquí indicativo. Indicativo es simplemente el presente, no es nada especial, presente de español 1. Como creo que, you'll notice this is the opposite. Doubt, no doubt, right? Because we're expressing the opposite of that. Creo que, and we have just the present tense. No dudo que, y el presente. Es evidente que, y el presente. No niego que. No niego is to not deny. We'll go over those in a second. Y el presente. Entonces, cuando tenemos duda, usamos el subjuntivo. No duda, usamos el indicativo del presente. En los apuntes, ustedes van a ver la lista de las expresiones de duda. Y estas expresiones van a usar el subjuntivo. No creer, dudar, no estar seguro. Negar, que es verbo de bota. No pensar, verbo de bota. No es cierto, es dudoso, no es evidente, no es seguro, no es verdad, no es obvio. Their opposites, los opuestos, usan el indicativo, que es el presente. Okay? No creer, creer. Dudar, no dudar. So what do we have to do? We have to memorize, or we have to know what these mean, so we can determine whether they're expressing doubt or certainty, because that's going to be a choice that we have to make, whether we use the subjuntivo o el indicativo. Okay. Alguna información. Okay. Es verdad que la prueba es mañana. Es el indicativo porque es cierto. Es evidente, indicativo porque es cierto. Cuando tenemos el opuesto, es el subjuntivo. No es cierto, no es seguro, con el subjuntivo. Y estos son los ejemplos. ¿Vamos a hacer la otra o no? Ok, aquí tengo 3 frases en inglés usando el vocabulario y usando expresiones. Y necesitamos determinar si es duda o no duda, okay? It's obvious that she doesn't inspire confidence in you. ¿Duda o no duda? No duda. Entonces usamos el indicativo. We aren't sure. ¿Indica duda o no duda? Duda. Entonces, esto es el subjuntivo. There is no room for doubt. So, we have no doubt. Y esto sería indicativo. ¿Ok? Voy a mostrarles los ejemplos. Es obvio que ella no te inspira confianza. Indicativo. No estamos hoy que hayan investigado. We're going to just use investiguen because we don't know the present perfect yet. And no cabe duda que ustedes trataron este tema o tratan este tema. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Lo que hacemos ahora, you're going to stop the video and you're going to do these activities from the book. You can go to the book activity, actividad 6, or you can just do it right here. You have to decide, duda o no duda. Y determinar subjuntivo, ay, por favor, subjuntivo o indicativo. So go ahead, take a minute. If you need to look at this, there's a PDF of this presentation. If you need to look at those, take a second, stop the video, and decide, subjuntivo o indicativo. Okay, hopefully you wrote these down on a piece of paper and you're back, ready to verificar las respuestas. No es cierto que mi padrino, okay, no es cierto que mi padrino, we can see the verb is ser, okay? No es cierto que mi padrino
No es cierto es duda. Entonces, esto es subjuntivo. La respuesta sería sea. Creo que mi papá no duda con creo que. Es indicativo. El verbo es conocer. Conoce. Es presente, indicativo. Luego tenemos no creer. No creer is the opposite of creer. Here we use the indicativo. Aquí tenemos el subjuntivo. Y esto es saber. Saber es irregular. Remember the irregulars in the subjunctive? Ser, ir, dar, estar, and saber. Saber is the one people always forget. Sepa. No dudo, okay? Esto es obvio, no dudo. No duda, indicativo. El verbo comportarse. Se comporta bien. Estoy seguro que ese matrimonio. If you are sure about something, there's no duda. Es indicativo. Figura. Es imposible que mi madre. Es imposible que es una expresión impersonal. Es imposible, es subjuntivo. Actúe. Pienso que, whenever you believe or think, that's considered no doubt. No doubt, so that's indicativo. Those are the tough ones, because if you believe something, you're saying it as a fact. Think of it that way. Entonces, esto dice tiene. Y finalmente, no es cierto. No es cierto es subjuntivo. Y el verbo, that's a tough one. Parecer is like conocer. What's the yo form of conocer? Conozco. La forma de yo de parecer es parezco. Entonces, esto sería parezca. ZCA. ZCA. Entonces, las cosas importantes de saber. Con expresiones de duda, usamos el subjuntivo. Con expresiones que no hay duda, usamos el indicativo. The third part of the lesson today would have been a hallway activity, but I've put it on a Google Doc for you. You're going to go in, you're going to look at each sentence and decide subjuntivo o indicativo y escribir las frases. After you check those, you should have a pretty good idea of if you're understanding or not. Make sure you have your notes with you. And then there's a homework assignment very similar, which you have to decide subjuntivo o indicativo. So esto es subjuntivo con duda. I want to remind you that not this class, but the next class on Wednesday, we'll be having a vocab quiz. So make sure you're studying your vocabulario, and I will be giving you specific information about that quiz. I will post a stream with instructions on it to go along with the lesson on Monday, this lesson that you're watching. So, hope everyone's doing all right. Keep up the work. Keep up the good work. I loved your Flipgrid videos. They made me smile, and today I'm watching the responses. So, way to go with the superhéroes. Los héroes, los superhéroes y superheroínas. Hasta luego, clase.